بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم في اتحاد طلبة هندسة الحاسوب والشبكات C.N.E بكل ما هو جديد ومميز، فها نحن نطل عليكم بهذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى جامعتنا العزيزة. ولنبدأ الآن مع كلام رب العالمين والطالب دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. والآن فليتشرف الأستاذ الدكتور زياد القاضي ليرحب بالضيوف الكرام.
نرحب بهذا الصنع العلمي هي هندسة التدريسيه بضيوفنا الكرام من شركة جوجل وشركة ستار ابلكيشنز وشركة تكنو-إيكو أجمل تقدير. طبعا في هذه الورشة اللي أعتقد أنها تعتبر أول ورشة عمل تكون فيها جميع طبعا احنا في قسم هندسة الحاسوب نركز على شيء مهم جدا اللي هو الهندسة والمهنة. الهندسة هي مهنة. طبعا من هذا الجانب احنا نربط النظرية بالتطبيق سواء في المختبرات أو في المواد النظرية أو في التدريب الميداني أو في مشاريع سواء مشاريع على مستوى المواد أو مشروع تخصصي. يهمنا بالدرجة يكون التواصل اللي هو تواصل الطلاب مع بعض، تواصل الطلاب مع أعضاء التدريسيه، تواصل الطلاب مع القطاع الخاص والعام. وهذه مبادرة ممتازة الاختراع وأهلا وسهلا فيكم. ونبدأ مع المتابعة. راح نستضيف اليوم في المؤتمر شركة عالمية غنية عن التعريف، رائدة في مجال الانترنت منذ عام 1998، وهي شركة جوجل. شركة جوجل تملك أشهر محرك بحث على مستوى العالم، إضافة لامتلاكها لموقع اليوتيوب اللي عمل ثورة في عالم الفيديوز، إضافة لتأسيسها لموقع سوشيال نتورك الجي بلس جوجل بلس، وأشهر منتجاتها اللي هو جوجل كروم براوزر. واليوم حنستضيف كمان شركة ستار ابس والشركة الشبابية تكنو-إيكو اللي حنتعرف عليهم إن شاء الله خلال المؤتمر. مثل ما عودتنا شركة جوجل العالمية أنها تقدم لنا كل شيء جديد ومفيد في عالم الإنترنت، أطلقت مبادرة اسم هاي المبادرة هي سفراء جوجل في الوطن العربي. هدف هاي المبادرة هي تشكيل مجموعة من الطلاب من الجامعات العربية حتى يمثلوا هاي الشركة خارج مجتمعاتهم المحلية. من سفراء شركة جوجل سفيرنا أنس قعدان، ضيفنا أنس قعدان اللي رح يحكي لنا أكثر عن جوجل إن اور لايف، فليتفضل. تعرف بحالك أول شيء لو سمحت؟ مرحبا. أهلا وسهلا. تعرفنا بحالك لو سمحت؟ تعرفنا بحالك. أنس قعدان من الجامعة الأردنية سنة ثالثة هندسة الحاسوب. شو جاي نتمنى اليوم إن شاء الله؟ جاي حاليا أعرفكم بجوجل بحياتنا. جوجل بحياتنا إحنا كطلاب أو كأي إنسان بيتعامل مع جوجل. بداية جوجل إحنا لما نيجي نتأكد من الكونكتيفيتي تاعت النت بنروح على السيرش بار تاع جوجل، نكتب سير على السيرش بار، بنروح نكتب google.com عشان نتأكد إذا في كونكتيفيتي ولا لا. هاي بداية. ثاني شيء إحنا لما نروح ندور على أي شيء بالنت بنروح نكتب على google.com ونعمل سيرش. هي ما وقفت جوجل عندنا بس انها تكون سيرش انجن، كمان دخلت بالجوجل اب ستور، في عندنا جوجل دوكس، الجوجل درايف، كمان عندنا الاندرويد سيستم، في اكثر من شيء، في كمان الاو اس تاعها اللي سمته او اس كروم، هذا بيختص باللابتوبات الالترا بوك. ففي اكثر من مجال دخلت معنا جوجل، يعني هي مش وقفت على انها بس تكون محرك سيرش انجن بس تكون. فحاب اعرفكم بالفيديو احنا كمان من منتجات جوجل هي كمان اليوتيوب، فحاب اعرفكم منها انه انا عملت داونلود لهذا الفيديو، فتفضلوا نشوفه مع بعض.
فهون عرفنا انه جوجل ما كانت عندنا بس وفرت بس معانا بالسيرش انجن، هي دخلت كمان بالجوجل ابس مثل الاندرويد مثل ما حكينا لكم واليوتيوب، ففي اكثر من مجال دخلت معانا. فلو بدنا نعرف الاحصائيات اللي وصلتها جوجل حاليا بالكم مده البحث بالدقيقه، بتكون عندنا بالدقيقه عندنا 2 مليون سيرش بتتم بجوجل، وباليوتيوب بتتم 1.3 مليون مشاهده بالدقيقه الواحده. فمثل ما حكينا هو مش سيرش انجن بس، هو دخل بالاندرويد، دخل بالجوجل اير، دخل بالدرايف، دخل باكثر من موضوع بخص الحياه تاعتنا، فما وقف بس على السيرش انجن، احنا يمكن بس بنعرف السيرش انجن، كمان دخل عندنا بالسلايدز مثل الدروب اند دراج، بتعمل الويب سايت كامل من 5 ل 10 دقائق بتكون عامل الويب سايت كامل. ففي من منتجات هي جيميل، الاندرويد، الجوجل دوكس، المابس، كمان اليوتيوب. وهيك حابب احكي لكم شكرا، ختمنا فكرتكم معكم. مجموعة من الشباب جمعهم حب التميز والإبداع ورغبتهم الشديدة ليتركوا بصمتهم في المجتمع. شركة تكنو-إيكو شركة شبابية بدأت من سنة ونصف. حأترككم مع رئيس الشركة مصعب العواد وأحد الأعضاء محمد الشعباني. يعطيكم العافية جميعا. معكم مصعب العواد، أنا طالب هندسة في الجامعة الأردنية، وزميل محمد الشعباني هندسة حاسوب جامعة. زي ما عرف فينا زميلنا عمر، احنا من فريق تكنو-إيكو. وصراحة أنا فخر لي أكون أمامكم جميعا هون، خصوصا كلكم طلاب من الهندسة، وفي نظري طلاب الهندسة هم بناة المستقبل. طلاب الهندسة هم الأمل اللي مبني عليه بلدنا، الأمل اللي مبني عليه عالمنا ليتطور، ليتحسن للأمام، ليتقدم، وخلي بلدنا تحلى على إيدينا إن شاء الله كمهندسين.
اوكي، جاي اليوم احكي لكم عن تكنو ايكو. يعني ايش هي تكنو ايكو؟ تكنو ايكو هم مجموعه من طلاب جامعات حبوا يكونوا لهم بصمه في المجال التكنولوجي، حبوا يغيروا في طبيعه العالم التكنولوجي اللي احنا عايشينه في المجتمع العربي. المجتمع العربي عندنا بيتميز بشكل كبير انه مجتمع استهلاكي، مجتمع بيحب انه يستهلك التكنولوجيا، يستخدم الموبايل او يستخدم الايباد او اللابتوب بطريقه عاديه جدا، استهلاكيه، بيدفع مصاري وبيشتغل عليه وبيعمل عليه. مجتمعنا بيستخدم المنتجات الغربيه كلياتها بدون ما يكون له بصمه عليها او تاثير او بالفعل تفيد واقعه كواقع عربي. من هون اجينا احنا، فكرتنا انه احنا بدنا نحول هذا المجتمع من مجتمع مستهلك لمجتمع منتج، مجتمع بيستفيد من التكنولوجيا على وجه الاحسن، مجتمع عنده القدره انه انا اصل بالتكنولوجيا لمراحل متطوره. فمن هذا المنطلق احنا بلشنا بعده مشاريع في هذا الموضوع. اول مشروع بلشنا فيه هو برمجه تطبيقات للهواتف المحموله، وبدانا في برمجه تطبيقات الايفون والايباد. يعني لانه سوقها زي ما بتعرف واحد اكبر الاسواق في العالم. سوق البرمجه للهواتف الذكيه هي المستقبل حاليا في هذا المجال. بدانا بمجموعه من تطبيقات بتوالي المجتمع العربي، منها ما هو موجود حاليا في الاب ستور، ومنها تحت الديفلوبمنت، تحت الابحاث لحتى يصل للمستوى اللي احنا بنطمح يكونه. تطبيقاتنا بتتعلق في مواضيع تخدمنا كعرب، مواضيع مناسباتنا، مواضيعنا الدينيه، مواضيع في الموسيقى، مواضيع في بتأرخ التراث العربي والتاريخ العربي، في مواضيع في التنميه، مواضيع في اداره الوقت، اداره الاموال، كلها تطبيقات موجوده في الغرب بس احنا كعرب مش موجوده او نستخدمها بطابع اجنبي بس بامكاننا نستخدمها بطابع عربي. منطلقا من مبدأنا اللي احنا ماشيين عليه انه احنا حابين برضه انه المجتمع العربي يتطور في مجال التكنولوجيا، فاحنا ما وقفنا عند هذا الحد. احنا اخذنا العلم اللي تعلمناه في هذا المجال وحاليا بنقدم الدروس في برمجه تطبيقات الايفون والايباد، واقل ما يمكن انه احكي عنها شخصيا انها هي الاولى على مستوى الوطن العربي، واللي بيجينا عليها زيارات من اقصى المغرب العربي لعمان وقطر والخليج العربي. كل الدول العربيه حاليا اي انسان فيها حابب يبلش في هذا المجال عماله بيتجه لفيديوهاتنا على اليوتيوب. حتى الان صار في عندنا اكثر من 22 درس، فعليا امبارح كان الدرس رقم 22. هاي الدروس تنطلق من الصفر في البرمجه وبتمشي في مراحل متطوره. حتى الان في كثير من المطورين اللي مشوا معنا صار في عندهم تطبيقات، صاروا يطلعوا مصاري من هاي التطبيقات، وفي منهم حطوا تطبيقات مفيده، في منهم حطوا تطبيقات افادت المجتمع العربي بشكل كبير. كان هذا بالنسبه لاول مشاريعنا. ثاني مشاريعنا مشينا فيه هي دوره في صيانه الحاسوب الاي بلس. طبعا الدوره معروفه على مستوى العالم وبتنعطى شهاداتها من الكومتي اي بلس كالمرجع الاول في هذا المجال. حبينا نعطي الدوره برضه اونلاين بجانبينها، الجانب النظري والجانب العملي. مجموعه من 10 شباتر تقريبا. هاي الشباتر بتشرح اسبوعيا في المواضيع المختلفه بدروس بسيطه بتصل بشكل سهل الى عقل المستمع، وبرضه بنفس الوقت مريحه، وبامكانه اي واحد بيخلص معنا الدوره يفتح شغله الخاص في هذا المجال، في مجال الحواسيب، في مجال الشبكات، وفي مجال الصيانه، ويبلش في عالمه الخاص. وبعد هاي النقطه انا حابب اترككم مع زميل محمد الشعباني يكمل لكم عن بعض الاحصاءات وبعض النقاط اللي بنتميز فيها في تكنو. شكرا لكم. احنا شاركنا بكثير من المؤتمرات. يعطيكم الف عافيه. احنا شاركنا بكثير من المؤتمرات والمناقشات، وكانت مشاريعنا كثير تجذب كثير من الناس، وكان على راس اللي اعجب بالفكره جاءت الملكه رانيا العبد الله، حيث اشادت بما قدمنا وايدت تطلعات الشباب وبمستقبل الاردن التكنولوجي. هون عندنا بعض الاحصائيات اللي عملناها. اكثر من 200 مطور عربي في الشرق الاوسط بدا برمجه الايفون من خلال الدروس اللي احنا قدمناها. قناتنا على اليوتيوب تحصلت على نسبه 100% لايك بدون اي ديسلايك وحده. في خلال شهر كان في تطبيق اسمه تطبيق
بطاقة المعايدات على الاب ستور. وصل عدد تحميل اكثر من 40,000 تحميل، والعدد فيه تزايد. واحنا بنطمح للوصول الى 5 دورات كامله على اليوتيوب مع نهايه العام الحالي. قريبا حيكون لنا مجموعه مشاريع على مستوى الهاردوير مدعومه تنافس على اعلى المستويات، واحنا بنعطيكم الفرصه لتشاركوا فيها. فاللي حابب يكون فيها يعني بتواصل معنا على الايميل زي ما بتواصل معنا على الايميل مثل ما انتم شايفين. بالمناسبه عندنا احنا ويب سايت على عنوانه techno-echo.com techno-echo.com مقسم الى عده اقسام مثل المحتوى العربي بمواضيع اللي بتهمكم عن جانب تكنولوجي، ونعرض من خلاله دروسنا التعليميه وتطبيقاتنا، يعني نيو تكنولوجيز، ماتيريالز، انوفيشن، وكنا حريصين على ايصال المعلومه بين ايديكم بشكل ميسر وبسيط على صفحه الفيسبوك. من خلاله ندعوكم من خلال الصفحه يعني تستفيدوا اكثر من خلال المواضيع اللي احنا بنطرحها. اذا عندكم اي استفسار كمان ممكن تتواصلوا معنا على البيج او على الايميل. وهلا بالختام نشكركم على استماعكم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم وتكونوا على تواصل دائم معنا. وهلا بترككم مع برومو دوره الابلاس. شكرا لكم. نشكركم بتواجدكم معنا اليوم، بس ما بعرف اذا في حد عنده استفسار او حابب يستفسر منهم عن اي شيء. هم طلاب جامعات يعني في مستواكم، فممكن تستفيدوا من خبرتهم. حد بحب يوجه اسئله للشباب؟ بس مايك لو سمحتوا شباب. اوكي هلا بالنسبه للديفلوبمنت انت قصدك الاس دي كي اللي بنستخدمها والبيئه البرمجيه؟ انا قصدي هلا في ناس بتشتغل على السي، مثلا الناس بتشتغل الاي بشتغل على الادويه مثلا. تمام على الفلكس او وصل. بالنسبه كشرح مبدئي لبرمجه الايفون والايباد، هاي البرمجه
اول نقطه فيها انه ما بتتم غير عن طريق نظام الماك او اس. صعب تنعمل على اي نظام ثاني لانه ابل عندها ريستريكشنز على هذا الموضوع. هو اصلا نظامها مليان ريستريكشنز. بالنسبه للبيئه اللي بتبرمج عليها، هلا بيتبرمج عن طريق الاكس كود، هو الاس دي كي الموجود. الاكس كود بيتبرمج عن طريق لغه الاوبجكتيف سي، وهي عباره عن سبسيت للسي، قريبه من السي نوعا ما وبعيده عنها نوعا ما، فيها بعض الاختلاف وفيها بعض التقارب. يعني ممكن احكي انها متوسطه الصعوبه كلغه وجميله، اوبجكت اورينتد لانجويج وجميله. بالنسبه للديفلوبرز، كديفلوبر انت بامكانك تعمل البرامج تبعيتك قبل ما تشتركي مع ابل وتعمليها تيست على السيميوليتر على الجهاز تبعك. بس بعد لما بدك تنشر التطبيق لازم تدفع $100 لابل على اساس تعمل ديستريبيوشن للابس تبعتك. تمام صحيح. السيميوليشن بس تقدر تعمليه على اللابتوب او على الجهاز تبعك، صعب تعمليه على الجهاز الايفون مثلا تعملي له تيست الا اذا كنت مشتركه مع ابل. هاي القواعد اللي بتمشي عليها ابل. اوكي، هلا البيسك لانجوج للاستخدام هي الاوبجكتيف سي. هلا اذا في عندك لايبريز لنفرض حابه تضيفيها بالسي، بالبايثون، بالسي شارب، اي لغه ثانيه، الكومبايلر بتعرف عليها. الكومبايلر تبع ابل جدا ذكي، بيتعامل مع HTML PHP اي لغه بامكانه. بس ابل ريكومندز الستارت للبرنامج تبعها يكون باستخدام الاوبجكتيف سي، لانه هو بيتعامل خلينا نحكي مع مكونات الجهاز بشكل اساسي. مشان هيك يوجوالي تطبيقات الاي او اس بتكون الكومباتيبلتي تبعتها اكبر من تطبيقات الانظمه الثانيه مثل الاندرويد، لانه مبنيه بالاساس على لغه برمجه متوافقه بنسبه عاليه جدا مع النظام، بنسبه عاليه جدا مع الهاردوير، اللي هو الكومباتيبلتي بين السوفت وير والهاردوير. هو هذا اللي بيميز ابل. اي سؤال ثاني؟ في اسئله؟ طيب شكرا لكم. هي خدمة بتقدمها شركة جوجل للمستهدفين منها هم المبرمجين حتى يقدروا يحطوا إعلاناتهم على الموبايل أبليكيشنز اللي بيبرمجوهم. أيضا من سفراء شركة جوجل ضيفنا أحمد عياد راح يخبرنا أكثر عن آدمو. تفضل. مرحبا، يعطيكم العافية. بعرفكم عن نفسي، أنا أحمد عياد، سفير جوجل في الجامعة الأردنية، بدرس هندسة كهربائية، وكمان أنا عضو من أعضاء فريق تكنو-إيكو. اليوم إن شاء الله بس حنحكي لكم عن موضوع مهم أتوقع الكل حيستفيد منه، والكل حيستفيد من هاي التول اللي هي تسمى بجوجل آدمو. هلا زي ما بنعرف إنه سوق الإعلانات هو سوق كثير طويل بالوقت الحالي، سوق كثير ناس بتروح عليه على أساس يستفيدوا منه، يعلنوا عن منتجاتهم أو إنهم يستقبلوا هاي الإعلانات ويعرضوها. فزي ما بنلاحظ انه كمان يعني هاي الاعلانات زي ما بنشوفها بالوقت الحالي انتقلت الى الشكل الالكتروني لها بجميع وسائل، سواء كان الشكل على الانترنت كويب سايتس او على شكل الموبايلز كهاردوير او السوفت وير نفسها. فقبل ما احكي لكم عن جوجل آدمو بدي اكمل عن السوق اللي هو كان بالباص او باي مكان ثاني ممكن انه يستخدمه على اساس يحصل على معلومه او انه حتى يلعب عليه جيمز او انه يفتح ابلكيشن معين يعطيه تاسك معينه. فلو سمحت بس بدنا نوجهكم الفيديو على اساس يبين لنا هذا الموضوع بشكل افضل. لسه هون الاخطاء تقنيه دائما بتصير.
انه بما انه ما فيش صوت حاول بس انه تشوف الارقام اللي بتطلع على الشاشه. فيديو من اول بس انا بدي اشوف الاحصائيات لو في مجال تاني. بس انا بدي اورجيكم هاي الاحصائيات اللي هي تبين لكم بس قديش السمارت فونز صارت داخل حياتنا بشكل لا يمكن فصله بالوقت الحالي. فبس بتمنى انكم تركزوا على الارقام ومن اللي هلا بتصير. اخذنا على الشاشه. معلش الفيديو ما كان في صوت ولكن انا بدي احكي ملخص الفيديو انه الارقام كلها بتدل انه احنا استخدامنا للهواتف الذكيه صار بشكل كبير بالوقت الحالي، حتى انه اللي دلت عليه كمان الدراسات انه معظمنا بيستخدم السمارت فون وهو عم يعمل شيء ثاني، سواء كان بيشاهد التلفزيون او انه حتى اجرك الله بالحمام كمان ممكن بيستخدم السمارت فون، وممكن حتى هو بيشاهد التلفزيون بجميع مواقف حياتنا عم نستخدم السمارت فون. فهلا زي ما احنا بنشوف انه السمارت فون هو عباره عن سوق كثير صار قوي، سواء كان بالهاردوير او سواء كانوا بالسوفت وير اللي هي السمارت فون ابلكيشن اللي هي بتنزل عليها. فاحنا كمستخدمين هلا ليش ما نفكر انه احنا في قدامنا سوق قوي، ليش ما نستغله وليش ما ندخل عليه وعلى اساس نستفيد منه من الناحيه الماديه، خصوصا انه ممكن الكثير بيعتبروا هذا الموضوع هوايه، فكيف انا ممكن اجمع بين الهوايه والربح المادي اللي ممكن يعود علي؟ هذا اللي حنحكي عنه عن طريق جوجل ادمون. هلا كمان الدراسات بتبين انه الشرق الاوسط هو من اقوى الاسواق حاليا من خلال السمارت فون ابلكيشنز، وايضا البنتريشن فيه خصوصا بالاردن كمان اللي تعتبر من اقوى الدول في تطور السمارت فون هي والسعوديه. حتى كمان السعوديه الدراسات بتبين انه معظم الناس بيكون معهم 2 سمارت فونز مش بس واحد، البلاك بيري طبعا اهم شيء والسمارت فون الثاني. فهلا كيف احنا بنرجع لسؤالنا اللي هو كيف احنا ممكن نستغل هذا السوق على اساس انه نكسب مصاري؟ هلا الجواب اللي هو احنا نبلش نبرمج ونصنع تطبيقات، هاي التطبيقات ندرس فيها السوق اللي احنا فيه، ممكن تكون تطبيقات بسيطه جدا، يعني انه بس توصل المعلومه بشكل اسهل للشخص اللي قدامه، ولكن هذا التطبيق بشقين، سواء كان انا التطبيق اللي عملته المبدع كان فري او بيد، انا على الجهتين حستفيد من الجوجل التول اللي هي اعطتني اياها اللي هي جوجل ادمون، على اساس ازيد المصاري اللي انا ممكن استفيد منها. هلا كيف ممكن استفيد من هاي التول؟ بس تشوفوا معنا الفيديو. طيب هلا زي ما بنحكي او زي ما شفنا هون انه الجوجل اد لها علاقه بالسمارت فونز، تدخل فيها بتطلع بالابلكيشن بشكل معين، وكل ما واحد كبس عليها انت بيجي لك مصاري. هاي هي اللي هي الجنرال نحكي بريفيو للجوجل ادز. هلا لو بدنا نيجي للجوجل ادمون هي بتنقسم لشقين، الشق الاول اللي هو انا عندي ابلكيشن، هذا الابلكيشن بيب بدي اعرضه على الناس على اساس ازيد عدد الداونلودز له، وبالتالي ازيد الريفينيوز اللي انا ممكن توصلني. بعمل بروموت عن طريق الجوجل ادمون، بدخل على النتورك تبعتهم، بعرض الابلكيشن تبعي، بدفع لهم مبلغ معين، بصيروا يعرضوا لي الابلكيشن تبعي على اي ابلكيشن ريليتد للابلكيشن تبعي،
بشكل ادفرتايزمنت تطلع عليه، وعلى اساسه بصير المستخدم اللي بيشوف هذا الاعلان يدخل عليه وتزيد الداونلودز اللي انا بتجيني لبرنامجه، وبالتالي بزيد دخلي. وهلا الجزء الاسهل او الجزء اللي ممكن نستفيد منه احنا كنا كمبرمجين او كمستخدمين عاديين، اللي هو احنا نعمل برنامج، هذا البرنامج نسويه فري، بعدين نعمل له مونيتايز، ننزل عليه جوجل ادموب، نشبكه مع الاس دي كي تبعتها. هلا هذا البرنامج بصير كل ما واحد يفتح على الابلكيشن تبعي، صح انه فري ينزله، ولكن كل ما يطلع على الاعلانات اللي بتكون موجوده عليه انا توصلني على كل كبسه او كل فيو للاعلان، انا بصير تيجي لي ريفينيو، بصير يجي لي مصاري على اساسه، وانا الابلكيشن فري ما غلبت باي موضوع فيه. فهلا ايش اللي انا بحتاجه على اساس ابلش بالجوجل ادموب؟ بحتاج لثلاث شغلات، الاول انه انا اكون عامل موبايل ابلكيشن استطيع انه يبين عليه الادفرتايزمنت. ثاني شيء انا بحتاج للاس دي كي، الليتست اس دي كي من جوجل للاد موبايل، وانزلها على الابلكيشن تبعي. طبعا بدنا نحكي انه الاد موب هي الكروس بلاتفورم، تيجي على الويندوز، على الاندرويد، وعلى الاي او اس كمان، بس بضيف الاس دي كي للبرنامج انا قاعد بصنع فيه بكل سهوله، بعدين بشبكه بالاكونت تبعي اللي هو على موقع الاد موب، بصير دائما بصير اتابع الريفيوز اللي بيجوني اول باول. وكمان اخر شيء بحتاجه على اساس المصاري توصلني بشكل تقني، انه يكون في عندي بنك اكونت توصل عليه المصاري اللي انا حصير اكسبها من الابلكيشن. هلا كمثال عندنا اللي هو تطبيق احنا عملناه من تكنو ايكو، هو تطبيق مجاني بيساعد الجميع على انهم يوصلوا للمعلومات بشكل اسهل، المهتمين بالتكنولوجيا. بكون في عندنا اخبار، زي ما نلاحظ في عندنا اخر الاخبار، تصنيفات، دروس تعليميه، وبرامجنا وراسلنا. ابلكيشن جدا متواضع، جدا سهل، ولكن احنا حاولنا ان نستفيد منه على اساس انه زي ما بتعرفوا كل شركه لازمها مردود مالي على اساس انها تستمر، فاحنا اضفنا له جوجل زي ما بنلاحظ اخر الشاشه اللي تحت، بتيجي بس على شكل بانر صغيره بيكون مكتوب عليها ابلكيشن له علاقه بالابلكيشن تبعي. فاحنا على هذا الاساس كمان كل الابلكيشن تبعنا اللي بنصنعهم اغلبهم الفري بيكونوا نازل عليهم جوجل ادموب، على اساس انه يعني يوصل لنا ريفينيو من وراها. فزي ما نلاحظ هي الاكونت، لما انت تصنع اكونت على الادموب سايت هيك بيكون شكل الاكونت. طبعا بصير بعطيك اللي هي نحكي الستاتستكس لكل شيء انت قاعد بتعمله، يعني بحكي لك انه بهذا اليوم انت اجى لك 5000 فيو على الابلكيشن تبعك، بهذا اليوم شيء معين ثاني. فانت طبعا كمان هاي الاحصائيات بتساعدك انك تدرس الابلكيشن تبعك بطريقه اسهل وبطريقه افضل، وبتساعدك على اساس انك تفهم الصوت وتفهم الايرادات تبعته. فكمثال صغير كمان بدنا نحكي عن احنا نزلنا ابلكيشن اسمه معايدات، كان ابلكيشن بسيط في بطاقات معايده بتساعد الجميع على اساس انه يرسلها بكل سهوله، خصوصا بالاعياد، عيد الاضحى، عيد الام، عيد الفطر وغيرها. فطبعا خلال عيد الاضحى احنا ساعدنا الابلكيشن، شفنا كيف البيك بالاستاتستيك كيف وصلتنا خلال ليله العيد. كل الناس صار يدوروا على ابلكيشن له علاقه بهذا الموضوع صار ينزلوه. فخلال هذا اليوم فقط اجينا حوالي 40,000 داونلود على الابلكيشن بس، ومعظمها كان من السعوديه. فهذا ساعدنا كمان انه ندرس السوق بشكل افضل، وكمان انه نعرف وين نركز الابلكيشنز تبعونا، وين في اقوى سوق على اساس اني انا اقدر استفيد منها. وشكرا لكم، بتمنى الجميع انه يستفيد من هاي التول، واذا عندكم اي سؤال تفضلوا. في سؤال؟ اوكي، شكرا لك. والآن فليتفضل الدكتور ديمتري عضو الهيئة التدريسيه ليحدثنا عن الاي او اس. تفضل.
alaikum, respected students, colleagues, and guests of our university. Let me introduce you to the lecture about modern mobile operating system and computer graphics of smartphones. Nowadays, in modern market, we can see many different mobile devices. And all mobile devices can be classified into three groups. One of them is tablet personal computer. It looks like laptop, but without keyboard. Usually, tablet computers without GSM network, without 3G, but some models of modern tablet PC contains GSM and 3G support. Second group of mobile devices are smartphones. Smartphone is portable device, usually contains GPS, GSM, Wi-Fi, and all other support networks. And last group, it is mobile phone, and mobile phone today it's not in our interest. Each mobile phone has some operating system. And in any computer shop, you can see many different models and many devices. And each device has some operating system. For example, here, you can see device. The name of device is BlackBerry 9900. And this device produced by the company Research in Motion, or RIM company. Operating system built in smartphone has a name RIM BlackBerry OS. The price, of course, approximately is 420 JD. Second device that represented here is iPhone 5G. This is new device, just released in modern market. And operating system of iPhone 5G is Apple iOS version 6. I don't know what is the current price in Jordan, because maybe this device is not available, but I think something around 1000 JD. Third device is HTC Titan with built-in operating system Microsoft Windows Phone 8. Then you can see Nokia C7. It is not very new device with Symbian 3 operating system. Last device has a name Samsung Wave 3 and produced by the company Samsung. It is with operating system Samsung Butter. Of course, it's very interesting to create programs for some mobile operating system. For example, if you want to create a program for BlackBerry smartphone, you should know how to program RIM BlackBerry OS operating system. And programming of BlackBerry based on Java and special system development kit released by RIM Corporation. If you know how to program BlackBerry, you cannot program iPhone, because each operating system has some specific. For example, programming of iPhones based on C language and in special system development kit released by Apple Corporation. Device HTC has Microsoft Windows Phone 8 operation system and programming based on C++ and Microsoft Visual Studio. For example, any Microsoft Visual Studio is appropriate for programming, such as Microsoft Visual Studio 2008, 10, and 12. Programming of Samsung based on Java and also can be done using C++ language. So, if you want to study programming of mobile telephones, you should choose most popular operating system. Because if you study programming for some operating system, your knowledge should be universal in future. So now there is a question, what is the most popular operating system? Here you can see a result of research that has been done by the group of researchers, and they analyzed a modern market from first quarter of 2007 until last quarter of 2011. And you can see evolution of modern operating system. If we return back to the year 2007,
we can say that most popular operating system was Symbian. In 2007, it is a time when Nokia was most popular, and each device sold in modern market of 2007, it was Nokia telephone. So it was a time when Nokia was most popular in modern market. But situation changed in 2008 when new operating system released. Now you can see last quarter of 2008. It's a time when Android of Google, Android operating system released in modern market. Then Android grows faster. And now in worldwide market, we can see that current number of smartphones with built-in Android operating system is 53%. Current year is 2012. Here you can see result of some other research, and this research covers short period from May 12 of 2012 until August 12 of 2012. You can see a change of modern market during 3 months. White bar represents a market share of Android for May month, and green shows what is the current market share according to the August. So you can see that the amount of telephones with Google operating system increased. Investigation covered the market of USA. Market of USA is specific market because for product of Apple Corporation is very cheap in USA. For example, last version of iPhone, the price may be $100 just. For example, iPhone version 4. Now it's iPhone version 5, last version, and the price very cheap compared to the market of any other country. That's why second operating system after Google is iOS of corporation Apple. Third one leader is RIM or BlackBerry smartphones. Then amount of Symbian is less than 1%. Only some dinosaurs like me prefer Symbian operating system. For example, my telephone is Nokia 5800, and I like this telephone because it's a part of my history. So it's just I like it. But in market and in modern markets, this device is not popular anymore. Second figure represented here shows which producers are most popular in modern market. You can see that number one is Samsung. Then after that, LG. Then third one, again it's USA market, is Apple. Samsung and LG, usually devices of Samsung and LG equipped by Android operating system. So now we can say we have many different operating systems, and Android is most popular. But there is something common for all operating systems, something that join all operating systems together. This is something, it's computer graphics. Computer graphics of smartphones based on OpenGL. For smartphones we have special version of OpenGL, OpenGL ES. It's embedded systems. This is a library especially designed for smartphones or embedded systems like game consoles, smartphones, device for cars, navigators, and many other devices. And here you can see a figure that shows OpenGL supported by Android, by Symbian, by Apple, by Linux, by Windows Mobile and Windows Phone operating system, by Samsung Bada, Palm, last version of Nokia operating system MIMA based on Symbian. So if you know
programming for any operating system. You can create similar programs for all other operating systems. So computer graphics join all operating systems together. What is OpenGL? Firstly, let me explain what is OpenGL for computers. For computers, OpenGL is a library. Most important question of OpenGL, how to produce the output to device context. Device context is virtual device, and information from virtual device or from DC device context translated directly to the monitor or to the smartphone screen by operating system. Drawing instructions in OpenGL located in the function or the set of function that called rendering context. So rendering context is a group of functions and some computer graphics algorithms. Drawing in OpenGL based on the set of primitives. Primitives, it is some simple figure like point, line, triangle, rectangle, quad, and polygon. Drawing in OpenGL based on the function GLBegin. You can see this function, GLBegin, and parameter of this function is constant. What do you want to draw? In my example, I want to show how to draw a triangle. To draw triangle, I have a constant J triangles. Then, next instruction to set up a color. Then, next instruction to set up position of the vertex. Triangle has 3 special points. So, triangle has 3 vertices. Then, we can set up position of vertex number 1, position of vertex number 2, position of vertex number 3, then triangle created. You can see this is a vertex A, vertex B, vertex C. In current example, each vertex has some color. Finally, the color of figure interpolated according to the color of vertices. And we can see triangle on the screen. Standard OpenGL for computers can draw points, lines, each 2 vertices connected by 1 line, or line strip, or line loop. Also, OpenGL can draw triangles, or triangle strip, or triangle fan. Maybe we can draw quads. In this case, each 4 vertices connected to 1 quad. Or we can draw the set of quads, or maybe a polygon. So, standard OpenGL operates with points, lines, triangles, rectangles, and polygons. But what about OpenGL ES? OpenGL for mobiles and for smartphones. Here we have some difference. Standard OpenGL created for computers. For smartphones, OpenGL ES is simplified version. Unfortunately, OpenGL ES simplified for processors of smartphones, not for programming. Simplification we have here because the power of mobile processor, it is less compared to the power of standard computer. What is the main difference between standard OpenGL for computers and standard OpenGL for mobile telephones? Firstly, no functions, GLBegin, GLEnd, and GLVertex. No primitive squads and no polygons. We have no polygon modes. We cannot control solid and wire drawing. Also, some technical drawing modes are eliminated, like front buffer and accumulation buffer. Drawing in OpenGL based on array operations and on buffers. Here is an example to explain a difference between standard OpenGL and OpenGL for smartphones. For standard OpenGL, if I want to draw triangle, firstly I should define what is the vertex number 1, vertex number 2, and vertex number 3.
Then, using a function jail vertex, I should transmit all positions to OpenGL. Then, after jail end instruction, I will say triangle. Drawing for mobiles, it is something different. Firstly, we should set up array and transmit all information firstly to array. Then, we should create byte buffer. In byte buffer, we should define what is the correct position of bytes in original array. Then we should create float buffer, because usually information represented as set of fractional numbers. Then final instruction is a function jail draw arrays. It will take float buffer and plot all points directly. Here is a code to illustrate what we have, what is a drawing in OpenGL ES. I have the same triangle, and position of vertices should be defined inside array. This is linear array. -1, it is position, x position of vertex number 1. -12, it is y position of vertex number 1. Then, next is vertex b. Here is position is 1, then 1, minus 0.5. 1 minus 0.5. Then last vertex has position, x position equals 0, y position is half. So firstly, we have definition of vertices inside array of fractional numbers. Then we should create array of byte buffer. And here programmer should set up what is the length of this array. Of course, you should remember what is the data type float in Java. Of course, if you know Java, per each fractional number we have 4 bytes. That's why the length of array equal the length of original array times 4 of bytes. For example, for fractional number we have 4 bytes. What is the order of bytes? It is a different compared to operating system. 1 order for Android, 1 order for iOS, and some other order for BlackBerry. That's why here we have instruction to adjust order of bytes. Then we should set up this order for array byte buffer. Then we should create float buffer and plot float buffer. The name of float buffer here is vertex buffer by original array of vertices. Then final instruction here to show for OpenGL ES where is the buffer that contains vertices. This instruction. And final instruction, this is instruction to draw. The constant here explains how to draw, what shall we draw. It is triangle. Size, how many vertices we have. No, of course we have per each vertex 2 positions, x and y. That's why total number of vertices is length of array over 2, x and y per each vertex. Finally, triangle will be created. We can draw triangle, but we can draw quads and we can draw polygons. That is a question, how to draw a circle. To draw a circle, we can use polar coordinate system. Position of point in polar coordinate system represented by polar distance and polar angle. We can create a loop, and inside a loop we will have constant polar distance that equal to the radius of the circle, and angle from 0 is here, to 2 pi. Here is example of circle drawing using 8 vertices. So you can see that it's not very nice figure. Second figure created using the same program, but number of vertices here equal 8. And if each vertex has equal color, and if we have solid triangle, finally we will have a circle. Now you can see a structure of simplest OpenGL Android project.
Android project based on Java. So this is a Java code. Main class here has a name OpenGL1. This is a name of project. And class created using inheritance from the class activity. Class activity located in system development kit of Java. If we have a program for Windows, the base of program is form. If we have a program for Android, we have no forms in Android. We have layout. And usually, layout located in XML file. But for Android program, layout is device context, the place where we will draw. And this instruction, view equal new GL view, assign layout of OpenGL for your mobile telephone. Implementation of the class you can see here. This is render in context. Render in context, it is a set of drawing instruction. Instruction number 1. This is a method on surface created. This method will be executed only one time, in the time when you start up your program. Second method has a name on surface changing. This is situation if you rotate your smartphone. In this case, resolution of smartphone will be changed because x become equal y, y become equal x. So each time when you rotate smartphone, second method will be executed on surface changing. Last method of rendering context, usually called dynamic rendering context. This method will be executed many times per second. And usually this method we can use to create a movie or animation. Here you can see implementation. I have a function to draw a circle. Inside this function I will use 64 vertices and loop and relation between Cartesian coordinate system and polar coordinate system. Angle phi equal from 0, 6.3, it is pi times 2, 360 degrees. Each time I have small increment of f to define all vertices around a circle. Then all vertices connected using J triangle fun, so the set of triangles. And here is dynamic rendering context. Firstly, the system will clean a screen. Then set up a color. Color is yellow. Red component equal maximum number. Green component equal maximum number. Blue component equal 0. Constant 1 here means that the color is solid color. Then create a circle. Finally, we have static circle here. Static image is not very popular in computer graphics. Usually for good project, for some game, we need animation. To apply animation here, we should know about computer graphics transformations. Most popular transformations in computer graphics has a name affine transformation. In general form, affine transformation is system of linear equations. And system describes new position of pixel or some point according to the old position of this point. A, B, C, D, E, F are constant of transformation. Standard transformation is 2D translation. New position of point defined as old position plus some increment for X and the same for Y. Then below you can see implementation of translation. I have the same method on draw frame. This method will be executed many times per second. But before drawing a circle, I have call of the function next xy. And next xy is implementation of transformation number 2. New x equal old x plus some increment. New y equal new y plus some increment.
This is the result. You can see in emulator what we created. This is a ball, and you can see a movement from original position to infinite. So finally, this ball will go outside of the screen of your smartphone. So if we want to obtain a ball inside our smartphone forever, we should recall some other transformations that called reflection. If ball located in some position and this position around the left on the screen, we can apply reflection of dx variable. In this case, original direction of ball from left to right, from top to bottom. Then if you change a sign of dx, the ball will change direction. And will go here. The same for y. If current position of ball around the top of the screen, we can convert dy to the negative number, and ball will go here. So by the sign of dx and dy, we can control a movement of ball or direction of ball. Then here you can see implementation. Of course, we should remember that ball is not a point, and ball has a radius. And in this situation, if x minus radius less than left, or x plus radius more than right, dx equal minus dx. It is reflection of ball speed. This is implementation of program. Now you can see that ball hold it inside mobile area, inside the area of mobile device. And each time we have reflection. Now we have infinite movie here. But it is not interesting to have just infinite movie. It's interesting to create a game. So we should add some interactivity to our game, some reaction to the touch screen of smartphone. Now I want to implement something that like tennis game. What is a tennis? In tennis game we have a ball and we have some device to intercept a ball and send it back to our opponent. The name of device is a racket. Usually we can play tennis game. Now I want to create a racket, but in my application. In OpenGL we can draw triangles. So quad or rectangle can be represented by two triangles connected together. Then, to add interactivity, we should create on-touch event method. And this method recognizes what is the name of event. If event action down, it means that user click the screen of smartphone. If event is action move, it means that user moves a finger from one position to some other position. If we have event action up, it means that player or gamer or user removes his finger from mobile telephone. Now you can see implementation. I have added additional function to describe that the ball in the area of racket. And if ball not in the area of racket, I have no reflection of y, and the ball will fall, go down. And position of ball become less than 0. In this case we can say game over and we can start new game. This is condition, means game over. I just assign fixed position for x and y and change direction of dy. Then you can see result. This is a racket and this is a ball and we have a movement. And gamer using a finger should control a racket to intercept a ball.
Now you can see that ball intercepted, then reflected through walls. Then here, gamer is not very, no, here is a key. Then next iteration, gamer is not very accurate. And we have game over. Then new game started. Just to explain which functions and which algorithms we can implement using OpenGL ES system. Of course, we have 2D graphics, as well as we have 3D graphics. And information in 3D graphics created by virtual OpenGL camera. OpenGL camera has some parameters. One of parameters is angle. This angle may be narrow or wide. Like for mobile telephone, we have wide angle. For professional cameras, like telescope, it's narrow angle. This is first parameter of virtual OpenGL camera. In my example, I have angle equal 90. Then we have aspect ratio. What is a ratio? It's a relation between width and height of mobile screen. This ratio is important to draw a ball like a ball, because resolution of mobile width more than height or height more than width. Next parameter, it's a minimum distance from camera to the object that can be detected by OpenGL. Last parameter is maximum distance from camera to the object. Object should be allocated in position between minimum distance and maximum distance. Camera located in some position. Position of camera defined by 3 variables, X, Y, and Z of the camera. Instruction is GLU look at to allocate and define position of virtual camera. Camera has direction. Camera look to some particular point space. Direction of camera defined by 3 variables 0, 0, 0. It means that camera look to origin. Last 3 parameters related to orientation of camera. You can hold camera like this, or you can rotate a camera by 90 or by 45 or by any other angle. Direction defined by the vector. Standard vector is 0, 1, 0. That means the direction of camera according to the direction of y-axis. Usually y is here. So the top of camera look to y-axis. And here you can see example how to set up 3D drawing in OpenGL ES. Firstly, we should enable projections, then create new metrics for projections, then set up parameters of viewport and parameters of perspective projection. 45 is angle of the camera. This is ratio between width and height. Minimum distance between object and camera, and maximum distance between object and camera. Camera allocated in position 400, 400, 400. Look to position 0, 0, 0. The top of the camera created according to the y-axis. Then, now if camera look to origin, we can create some figure in origin to see in 3D. And to simplify explanation, I will use the set of random numbers connected by the line. Each 2 numbers connected by the line. Then, no any interest to look to static image. Better to create something like movie.
And to create a movie, we can use some other computer graphics transformation. Maybe rotation, for example. Rotation in 3D space described by the matrix of transformation or by algebraic notation. New value of x, y, and z is function of all parameters x, y, and z. Theta is angle of rotation. And this is equation of y rotation like this. And this is result. Now you can see the set of lines. All lines allocated in random positions. Then we have rotation. The rotation according to equation of rotation. So this is 3D graphics of OpenGL. Of course, to create some game, 3D game, realistic game, you should know something more than simple drawing. In this case, you can visit my lectures of computer graphics. You are welcome. And last question about debugging. Here you can see result in debugger, built-in debugger of Android APK. And drawing in debugger is very slow compared to modern mobile. This is environment, has a name Eclipse. Built-in Android debugger is a easy program. It emulates mobile, like virtual mobile. And you can create here any mobile with any version of Android. Last version is 4.1. If you have a program, you can run a program using emulator. To run a program, you should press Ctrl F11 combination of keys. Now you can see result of the program. This is a ball, and this is a racket, and I can control this racket. Well, it looks like finger. But drawing in emulator is very slow. Very slow because emulator is operating system inside operating system. Operating system Android inside operating system Windows. And real-time emulator translates commands and instructions from Android to Windows operating system. That's why we have very slow drawing. And sometimes if you want to create some program, better to use real smartphone. Where is my real smartphone? Now I want to show how to simulate a real environment. This is Android smartphone, and operating system is Android 2.2. Now if I want to debug a program using Android smartphone, I should connect this smartphone using USB cable. Smartphone should be switched to debug mode. Now it's switched to debug mode. Then I have a cable. This is USB cable. One end of the cable for computer. Second one for Android smartphone. Then I want two microphones. Then I want to show you how to run a program created already using real smartphone. Just need to plug it. Now it's already plugged. Then now I want to run a program again. Now you can see request of Eclipse. Now we have two devices. One of them is virtual device, it's emulator. And second device is LG, it's a real smartphone. I just need to choose real smartphone
and click OK. Now we have real environment, and you can see that movement is fast and smooth. So usually, if you want to create professional program, you need a real smartphone. You can create a program in Windows, then run using real smartphone to see result directly on the screen. That's all. Thank you very much. Anytime if you need this project, you can visit me in my office during office hours. Questions, please. I just want to ask you a question about how can I apply the first one which is used for the computer. If I want to apply it over the phones, is it possible? Or if I want to use the second way, that the phones, I want to use it over the computer, is it applicable? Yes, it's possible. Usually, program for computer, you can write a program using Microsoft Visual Studio and OpenGL library and any computer language like C# or VB.NET or something else. So if you have a project, it is very good. Then, if you want to create a program for Android, you should copy and paste your program to Eclipse environment. You need system development kit of Android, you need Eclipse, you need ADD debugger, and also you need plugin for Eclipse to support Android programming. But also your OpenGL program created for computer should be adapted for new operating system and for new OpenGL, because OpenGL ES is simplified OpenGL. And we have no GL begin and GL end functions that are base of drawing for OpenGL in computers. So it needs adaptation. And adaptation is a difficult process for beginners. But if you have a program for Android, and this is computer graphics program, it's very easy to translate to any other mobile operating system, because all operating system drawing on all operating system based on OpenGL ES. So adaptation from Android to any other system is very simple. First of all, I want to thank you so much. It was very good. I have two questions. The first one, I noticed that the certificate, you need certificate to install it in your app on your mobile phone. So I was so shocked because when I create some apps on Android or some kind of iPhone, I need some certificate that's B12 file to be able to install it on a different device. So I was in shock. Wow, it's just like a piece of cake. You install it very fast on your app without a need to be .b12 file, just like a certificate in your mobile phone. So this is the first question. And the second question is, why using this method? Because there is a lot of different ways. It's much better and much easier to draw with the interface. Because as you can see, you need a very long function to draw a simple circle, so that is not making sense. So if you want to try to do something more flexible, something easier to debug, like for example Flex, like Flash, Adobe Flash, like a visual, for example, a studio, Visual Studio, it can support Android if you install some kind of SDK, Android SDK on, or some kind of tools, you install it on the Studio, Visual Studio 2012 or 2010, it can support Android. So why using this method? Is there any advantage by using this method, or it's just easier, or just you can do it because you're great at it? I don't know actually what is the reason behind this. Thank you very much for your questions. Really, you touched very difficult questions. Firstly, let me explain a situation about certificates. Really, if you want to program and if you want to create programs for Android, you need certificate.
And what is certificate? Firstly, you should download Eclipse. Eclipse is free system, no any certificate for Eclipse. Then Java, it is also free. Then plugin for Android and Android System Development Kit. Android System Development Kit already contains certificate. And certificate, I have no computer. I can show, this is debug certificate. And debug certificate, it's absolutely free, and you can obtain in any version of Android System Development Kit. Usually certificate located in the path user, then Android, then there is debug dot something like key. But if you want to create professional application and you want to sell this program, in this case you should create your own certificate. Just need to create a Google account. Then you can generate new certificate in the Google directly, and it's absolutely free operation. So you can accept your personal certificate that identify you as programmer of Android application from Google directly without any payment. As for next question, of course we have created for Windows 7, Windows XP, Windows 8, for any Microsoft operating system, usually created by DirectX. As for mobile applications, we have many operating systems, and we have some other library. The library is OpenGL, that allow also transmit a data from CPU to GPU of video adapter, faster like DirectX, but it is cross-platform system. OpenGL is cross-platform and cross-language. You can use any operating system, Linux, Unix, PlayStation 2, 3, and you can choose any computer language, C#, Java, VB.NET, and you can use OpenGL. That's why OpenGL is not specific to computer language and not specific for your platform, what is your operating system. To create cross-platform application, you have only one solution, OpenGL. That is answer. Any other questions? Thank you again for this lecture. So I want to ask about your experience. So when you say that we have now quad cores and dual cores in mobile telephones, when you say that these phones are faster than the ACs in the back that use OpenGL for games, as you see, can we make the normal OpenGL that made for PCs in these smartphones, or it's just made for SE in the future? In my modest opinion, multi-cores, firstly, it is market. Because if you want to choose smartphone, you can choose between single core, dual core, or quad core. But if you want to release a power of all cores from smartphone, you should create a special application. For Windows, we have special libraries like OpenMP, Open Multiprocessing for shared memory systems, like MPI, message passing interface, if we have a set of computers and we can join all computers using local area network to one multi-computer. But really I have no any experience about multiprocessing in smartphones. This is new topic, this is just released. But by default, if you have standard program written on Java or in C++, the speed of execution by one core or by 4 cores, it will be the same. Because by default, the program will be executed by one core. So we can talk about acceleration of system. You can start many processes. Each process attached to the thread, and thread belongs to the core 0, core 1, core 2, core 3. But we can think here about acceleration of program speed. I think it will be the same. I simulate this situation for C++ on Windows, and I can say I have the same result for C++, standard C++, using single core system or multi-core systems to get real acceleration or real speed up of program.
we should apply special library and special knowledge, and also special algorithms. This is a very important subject. For example, if this subject is interesting, you can attend to the lectures of Dr. Ziyad al-Qadi. He is professional in multiprocessing programming. Thank you very much for your attention. يكون معنا هسه مسابقة صغيرة يكون في عليها جوائز. حنسأل السؤال وبيطلع على الستيج بيعرف حاله وبيجاوب. اوكي؟ أول سؤال: ماذا تعني كلمة جوجل؟ جوجل. تفضل. تفضل. سلام، عرفنا بحالك. هيثم شويكي، ميكاترونكس سنة 5. جوجل اسم رقم يحتوي على 100 صفر. 1 من 0. شكرا. اوكي، السؤال التالي: متى تم تأسيس شركة جوجل؟ تعرفينا على اسمك وتخصصك واي سنة؟ أنا الخطيب، سنة 5 هندسة الحاسوب، 1992. بدنا 3 منتجات أو ممتلكات لشركة جوجل. 3 منتجات أو أشياء تملكها جوجل. مين؟ أحمد، تفضل. اسمك لو سمحت؟ جواب. أحمد عكلان، هندسة ميكاترونكس سنة 5. سيرش انجن ويوتيوب ومابس. اوكي، بدنا 3 اسماء شركات بتتعامل مع الاوبريتنج سيستم اندرويد. شركات طبعا. اسمي إسراء الحوتري، هندسة حاسوب سنة 3، سوني إلكترون وسامسونج و HTC. الآد موب إيش معناه؟ إيش هو الآد موب؟ اختصاره إيش؟ الآد موب، تفضلي. لو سمحتي تخصصك. أحلام نجار، كمبيوتر انجينير سنة 5. أدخل كلية اختصار للأدفرتايزنج. صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ؟ ما أعرف شو الجواب. ايش هو نظام التشغيل للسمارت فون ايفون؟ سهل السؤال.
مؤمن هشام، هندسة حاسوب سنة ثالثة iOS. اوكي شكرا لكم. هلا بدنا ناخذ فقره عن شركه ستارت ابس اللي هي فعليا شركه متخصصه بتطبيق نظام التشغيل اندرويد. هاي الشركه هي متطوره في الموبايل ابلكيشنز للسمارت فونز، لها فريق تقني من افضل المبرمجين للموبايل ابلكيشنز، في لها فرعين في الاردن ومصر. عندنا من شركه ستارت ابس ضيفنا محمد دعشان وضيفنا متعال عنوان رح يحكي لكم اكثر عن شركه ستارت ابس. بعد الفقرة هاي حيكون في مسابقة جزء ثاني إن شاء الله. كيف الحال؟ مين عنده محاضرة هلا مش رايح عليها؟ مين طنش؟ في دكاترة هون؟ لا. وين الدكتور مازن؟ ما دام الدكتور هون ما في مشكلة. صراحة أنا ما صار لي زمان بتخرج من الجامعة، تخرجت من جامعة البلقاء الصوت. طبعا جامعة الصوت كثير أحسن. في حدا هون جاي من الصوت؟ شايفين؟ حدا عنده اعتراض؟ كلنا اليوم بدنا نحكي انا اسمي مطيع علوان، بزنس ديفلوبمنت مانجر في شركه ستارت ابس. معي زميلي محمد عرسان، سينيور اندرويد ديفلوبر. بالبرزنتيشن تاعي راح نتعرف شوي شركه ستارت ابس، وراح نتعرف اكثر عن الموبايل اندستري. كثير بنحكي انه اندرويد ابلكيشنز، ايفون ابلكيشنز، خلينا نعرف اكثر عن الموضوع. محمد عرسان كمان رح يعرفنا كيف نحن نبلش بسهوله، يعني خطوات بسيطه كيف نبلش اول اندرويد ابلكيشن نعمله بشكل عملي، حتى نطلع نحن من هذا المؤتمر بشيء عملي نقدر نطبقه. عندي سؤال، كم تعتقدوا نسبة اجهزه الموبايل بالنسبه لعدد الناس في الوطن العربي، اللي هي موبايل ديفايسز بنتريشن؟ يعني كم النسبه مثلا اذا عندنا الناس 100%، كم طب خلينا نسمع هذا الرقم. 300%، 87%. نحن عم نحكي عن الاكتف ديفايسز، يعني اللي شغاله عادي. 200 250 تربل 300. مين بده يزود هنا؟ 80% actually البنتريشن والاكسيد 100% في نهايه 2012. يعني عدد السكان عندنا مثلا بالاردن فرضا كان 6 مليون، رح يكون في عندنا 6 مليون working device او موبايل عندنا شغال. طيب شو في عندنا نسب ثانيه؟ قد ايه نسبة اللي بيشغلوا الانترنت على الموبايل تاعهم؟ عندنا بايجيبت 41% من اللي معاهم موبايل شغال الانترنت. بالاردن نسبة ممتازة، 51% من الناس اللي معاهم موبايلات شغالين الانترنت عليها. بالمغرب 28%، السعودية 69%. ليش تتوقعوا؟ بلاك بيري، ايفون، مستوى فكري عالي. هون في كلمة مميزة، معهم مصاري.
بس كمان بيستغربوا هم صح معهم مصاري بس عندهم الانترنت كمان ارخص منهم. لا الانترنت هناك اغلى بكثير. على الموبايل؟ لا على سبيل المثال استخدامي للواتساب في السعوديه يوميا بخصم مني 3 ريال. واتساب something else. لا انا عم نحكي بشكل عام عن الانترنت. طبعا لما يكون في عندك ارخص وبنيه تحتيه كويسه ودخل اعلى رح يوصل 70% من الناس اللي معهم موبايلات شغال عندهم انترنت. والامارات 58%. هلا شو المميز بموضوع الموبايل ابلكيشنز وليش احنا شركتنا ستارت ابس راحت هذا الاتجاه؟ واحده من اهم الاسباب انه احنا عندنا ستراكشر ديستريبيوشن شانلز. السوق www سوق الويب سوق كثير كبير، المنافسه فيه كثير كبير، بينما انت لما تعمل ابلكيشنز على الايفون او على الاندرويد فانت عم تتنافس مع عدد كثير اقل من الناس. واللي بيعرف بموضوع الاس اي او سيرش انجن اوبتمايزيشن، مين بيعرف شو هو السيرش انجن اوبتمايزيشن؟ سيرش انجن اوبتمايزيشن هو كيف انا اعمل ماي ويب سايت يطلع بالتوب ريزلت ان جوجل. انا لما انافس جوا ماركت صغير زي الاندرويد والاي او اس فانا بتنافس مع عدد قليل من الناس وبالتالي انا في عندي فرصه اني اطلع بالسيرش. النتيجه شو هي؟ We are not late. We have the opportunity خاصه نحن كوطن عربي. هلا اذا نحن طلعنا على الويب عندنا فيسبوك، تويتر، يوتيوب، بنترست الى اخره من الويب سايتس اللي هلا اي حدا بده يجي يتنافس معهم ممكن يتنافس معهم، ممكن ينجح، لكن بصعوبه اكثر بكثير مقارنه بالموبايل ابلكيشنز. نحن لسه ما في هذاك الموبايل ابلكيشن اللي مغطي كل العالم، نحن لسه في عندنا opportunity كثير كبيره، ولاي حدا هلا بده يدخل المجال لسه عنده مجال انه يتعلم وينافس. شو هي ستارت ابس؟ ستارت ابس هي innovation lab identifies latest mobile technologies, create out of the box solutions for enterprises and consumers in Arabia and in the world. هلا نحن ليش innovation lab؟ ليش ما بنسمي حالنا company؟ لانه احنا نعتقد انه احنا لازم نكون لاب بيختبر الابلكيشنز، ممكن تكون صح، ممكن تكون غلط، ممكن تهم الكاستمرز، ممكن لا، لكن بنعملها بطريقه عمليه وبننزلها على السوق وبنشوف شو الامباكت تاعها. بنعمل فور انتربرايزز فور كونسيومرز. مين بيعرف شو يعني بي تو بي وبي تو سي؟ يعني مين بيقول لي شو البي تو بي؟ بي تو بي بيرسون تو بيرسون. بليز؟ بيرسون تو بيرسون. بيرسون تو بيرسون. بيرسون تو بيرسون. بي تو بي. هلا بي تو بي بزنس تو بزنس، كيف يعني؟ كيف يعني انا اعمل منتج بزنس تو بزنس؟ كيف يعني اعمل بزنس تو كونسيومر؟ بي تو سي. شو الفرق؟ انا لما اعمل موبايل ابلكيشن كيف بعمله بي تو بي؟ مثلا لما شعورك بتعمل بي تو بي لما تسوي بزنس على المتطلبات اللبس، بس تسوي برنامج تجاره مباشر جيم مثلا انت قاعد تحكي بزنس تو بيرسون كونسيومر مباشر. تمام. معناها اذا عملنا بي تو بي انا تفضلي. تمام. يعني اذا انا كنت مبرمج اندرويد ابلكيشن، رحت عملت ابلكيشن بعته لمثلا مستشفى. المستشفى هذا صار يعطيه للمرضى. انا شو معناها عم بعمل بزنس تو بزنس، والبزنس الثاني بوصله للكونسيومرز. بينما انا اذا بعمل بي تو سي بزنس تو كونسيومرز، انا عملت ابلكيشن بروح بنزله على الاب ستور سواء على اندرويد او اي او اس او ويندوز فون، وبصيروا الناس ينزلوه مباشره. هذا هو الفرق بين بي تو بي وبي تو سي. نحن في ستارت ابس بنعمل النوعين. من اهم مميزات نحن في شركه ستارت ابس هو الاستراكشر الموجود عندنا في الشركه. نحن بنعتقد انه وجود البرودكت مانجر شيء اساسي باي شركه بدها تقدم وتتطور. البرودكت مانجر هو الشيء اللي بالنص بيكون ما بين البزنس ديفلوبمنت ديبارتمنت والتكنيكال ديبارتمنت.
البزنس ديفلوبمنت ديبارتمنت، انا واحد من البزنس ديفلوبمنت ديبارتمنت. مهمتي اني اشوف السوق شو احتياجاته واشوف شو في فرص بالسوق انه نبيع بي تو بي او نبيع بي تو سي ابلكيشن. بنقل هاي الفرص او الستاتستكس للبرودكت مانجر. البرودكت مانجر ممكن اي واحد منكم يصير برودكت مانجر، مهمته انه يشوف الفرصه، يفكر بفكره ويبلش يعملها واير فريم ويرسمها ويوصلها لمين؟ للتكنيكال تيم. التكنيكال تيم كمان نفس الشيء، ممكن يتعلم تكنولوجيز جديده، يحكي للبرودكت مانجر انه نحن عندنا هاي التكنولوجيز نقدر نعمل كذا، مثلا نقدر نعمل على الاوجمانتد رياليتي. حدا بيعرف شو الاوجمانتد رياليتي؟ هذا عمره سمع فيها؟ الاوجمانتد رياليتي اني انا امسك الموبايل اصور مثلا هذا البروجيكتور، بدل ما اشوف بروجيكتور اشوف شغلات ثانيه مالتي ميديا، مثلا يطلع لي فيديو يشرح لي كيف استخدم هذا البروجيكتور. تكنولوجيز جديده. فاي شركه، فاي واحد منكم ممكن يكون هو بالتكنيكال تيم، او ممكن يكون برودكت مانجر، او ممكن يكون ايش؟ بالبزنس ديفلوبمنت، حسب هو شو قدراته وسكيلز تبعونه. ستارت اب زي جزء من شركه كبيره اسمها N2V ناشونال نت فينتشرز. N2V بتشتغل على 5 محاور اساسيه اذا شايفينها: اي كوميرس، موبايل، جيمنج، سوشيال، كونتنت وفيديو. ستارت اب هي واحده من شركات N2V اللي بتهتم بالموبايل. غير شركات جوا N2V في عندنا شركه اسمها نت ادفانتج، ما بعرف سامعين فيها. هي بتعمل اونلاين ادفرتايزنج ايجنسي، ماسكه اكبر المواقع، ماسكه جزيره دوت نت، ماسكه كوره. في حدا ما بيعرف كوره عندكم؟ شو نتيجه امبارح برشلونه خسر برشلونه؟ معقول؟ ف ادفرتايزنج ايجنسي مهمتها انها تجيب حملات من المعلنين تحطها على الويب سايت وتاخذ كات اوف منها. احنا مين بنستهدف بالستارت ابس؟ بنستهدف تلكوز، بي تو بي، بنستهدف شركات الاتصالات. شو بنعمل لها ابلكيشنز شركات الاتصالات؟ شو بنبيعها؟ واحد من الابلكيشنز اللي عملناها اسمه كونفرزبل. كونفرزبل ابلكيشن بسيط فكرته، لكن هو معقد كتكنيكال ريكوايرمنتس. انه انا معي مثلا الموبايل منزل عليه كونفرزبل، انا هذا الموبايل نسيته بالبيت، فانا كمان منزل ابلكيشن كونفرزبل على التابلت تاعي، مثلا معي ايباد، او منزله على الماك بوك، على اللابتوب تاعي. فانا باستخدام الماك بوك او التابلت ببعث مسجز وبحكي تليفونات باستخدام رقمي اللي هو على الموبايل بدون ما يكون الموبايل معي. هذا بفيد الشباب. اذا ناسي مثلا لابتوب موبايله عند صاحبه واتصل فيه ابوه الساعه 12 الليل وهو معاه اللابتوب معوش تليفون، فايش بحكي؟ عن طريق اللابتوب. صح ولا لا؟ ميك سنس. او بستخدم التابلت وسند مسجز وبتطلع عند ابوه ايش؟ انه هو بيحكي من رقمه. او اذا اثنين اخوه توأم، واحد بلد والثاني بلد، ممكن يعمل نفس الشيء. واحد من الابلكيشنز الثانيه ابلكيشن اسمه ايزي تشارج. الصوت حسن فجأة. ايزي تشارج هو بسهل عمليه انه انا اشرج موبايلي بكريدت. هلا انا شو اللي بصير معنا؟ بدنا نروح على الدكانه نشتري بطاقه زين 5 ولا 9، بنحط اللي عليها، بنيجي على الموبايل بنحط نجمه 114 نجمه، بعدين الرقم كلياته بنخبط فيه وبنشيل والى اخره، وبعدين بنحط مربع، بعدين بنضرب. ايزي تشارج فيري ايزي. بنجيب هاي البطاقه، بنمسح اللي عليها، بنمسح هذا، بنحطه، وبنجيب الكاميرا لحاله بيلقط الرقم، لحاله بيحط البريفكس والبوست فيكس الارقام، وهو بدق وهو بيشحن لحاله. هذا ايزي تشارج. هذا انباع لشركه موبايلي في السعوديه، واحده من اهم الشركات في السعوديه، وهلا كل موبايلي يوزرز بيشحنوا بهذه الطريقه. من الشغلات الثانيه اللي بنعملها من الكاتيجوريز كمان بنعمل بالهيلث كير. الهيلث كير واحد من الابلكيشنز اللي عملناها اسمه نبضات. من اسمه نبضات شو يعني؟
يعني شو بيعمل؟ شو ممكن يعمل؟ بحس النبض. يس، ابلكيشن على الموبايل بقيس لي ضغط الدم، النبض. كيف تتوقعوا هذا الشيء بصير؟ على الصوت؟ كاميرا. سهل. لا انت كنت موجود قبل. تفضل. يمكن باستخدام السنسور على الشاشه، بس انا ما بعرف بهاي الشغلات، بس انه ممكن سنسور. في اكثر من سنسور اللي هو تبع التاتش تبع يعني على الاصبع بكون. فانت اقتراحك انه نحط الاصبع على الشاشه. حط تليفون هيك على الشاشه. تليفون على ايدك. على ايدك. شاشه التليفون على ايدك. هو لا كاميرا. على الكاميرا. على الكاميرا مع فلاش. كاميرا خلصت. على المايك. بدك مايك فيري سنسيتيف لحتى يعني يسمع النبض. هو فعلا نحن استخدمنا الكاميرا مع الفلاش، اللي بصير انه الكاميرا حساسه لانه بتلقط الاصبع بكل سهوله. اذا انا هذا الموبايل مثلا وهي الكاميرا، فانا بس بحط اصبعي هيك عليه، بحكي له بلش يسب لي، بخلي بعد ال5، اللي بصير انه الكاميرا عم بتشوف فرق الالوان باصبعي، كل نبضه ونبضه بيجي الدم بيروح الدم، بيجي الدم بيروح الدم، فبقيس لي النبض في اصبعي. قبل بس غير النبضات عملنا واحد للسكري. الابلكيشن بيرتبط مع ديفايس صغير بالسكري، فبتصير انت تقيس على الديفايس، يطلع على الابلكيشن، يصير هو زي الدكتور تاعك، تتراك انت شو حالتك السكري. انذر ابلكيشن نسالك عده اسئله بنكتشف اذا انت معك سكري او ما معك سكري. اذا معك بنشوف اقرب مركز صحي انك تروح عليه. من الكاتيجوريز الثانيه كمان بنعمل شيء اسمه موبايل ماجازينز. حدا استخدم الايباد؟ شوي. بالايباد في ماجازينز. الماجازينز هم زي كانك بتفتح مجله لكن عم تفتحها على الايباد، كثير احلى. هلا هاي جديد لسه ما نزلت كثير، ما انتشرت كثير، لكن شوي ثاني رح تشوفوا انه هي واحده من اهم الابلكيشنز ممكن تصير. واحده من الابلكيشنز عملناها اسمها زفافي، طبعا للعروسات والعرسان، بكونتنت مميز كثير. يسيرش على جوجل على زفافي رح تلاقوا موقع زفافي.com. كمان في عندنا تو كاتيجوريز عم نعمل ابلكيشنز فيها، لكن لسه ما خلصوا الابلكيشنز وما بقدر احكي هلا. الافكار هم الاديوكيشن والسبورتس. شو في اوبورتونيتي لكم كطلاب جوا ستارت ابس؟ كيف ممكن تستفيدوا من ستارت ابس؟ ستارت ابس فيها 25 موظف بالفرعين الاردن ومصر، والاردن هو الفرع الاكبر. انتوفي اللي هي الشركه الام لستارت اب، هي شركه فيها 300 موظف بخمس دول: دبي، الاردن، مصر، السعوديه، وسان فرانسيسكو. وجودكم جوا ستارت ابس يعني انه انتم عندكم بيئه تعلم متكامله ومستمره. في عندنا افكار خلاقه وابداعيه منكم انتم. التيم هو مصدر الافكار ومصدر الالهام ستارت ابس، وانت في فرصه لاي حدا انه يعمل فكره وسبين اوف. شو يعني سبين اوف؟ انه يصير شركته الخاصه ويصير فيها استثمار. How can I join startups? Either I want to build it or I want to hack it. Hack شو build it شو؟ idea. Steal it. If you want to steal it, you need to build it. اي موبايل ابلكيشن ايديا، اي موبايل ابلكيشن، اما انك انه الواحد يبنيه فعلا ويثبت انه هو بيقدر انه يبني موبايل ابلكيشنز حتى لو كان بسيط، لانه ليرنينج كيرف رح يزيد. اذا if anyone of you joins ستارت ابس رح يبلش بالشغلات الاساسيه بعدين يتطور شوي شوي، لكن مهم الاساسيات. اما انه هو to build an application
او تو هاك ان ابلكيشن يدل على ايش؟ على ذكاء معين او على حنكه معينه انه هو بيقدر يعمل شيء. مين بيعرف كيف بلش الفيسبوك؟ هي بلتت اور راح اترككم مع محمد ليحكي معكم عن كيف الواحد يبلش اندرويد ابلكيشنز. اخر سلايد. ثانك يو فيري ماتش.